Hi students, welcome back to SR Maths Tutorials. First of all, please like, share, subscribe our channel. ఇవాళ మన క్లాస్లో మ్యాట్రిసెస్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ని కంటిన్యూస్ చేస్తున్నాం. ఈ మ్యాట్రిసెస్ లో టైప్స్ క్లియర్ అయిపోయినాయి. రెక్టాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్, స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, రో మ్యాట్రిక్స్ యాజ్ వెల్ as కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ లో ఉండేటటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కు అడ్రస్ ఉంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఐ విల్ టేక్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ మ్యాట్రిక్స్ నేమ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ హియర్ క్యాపిటల్ ఏ. క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ చూడండి, ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న 5 4 7 3 6 9 2 0 1. Now this matrix order is 3 by 3. Yes or no students? ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ వచ్చేసి 3 by 3. దిస్ ఇస్ 3 rows as well as 3 columns. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 3 rows ఉన్నాయి చూడండి అండ్ 3 columns ఉన్నాయి. ఓకే చూడండి బాబ్స్ వచ్చేయండి, 3 rows 1 2 3. కాలమ్స్ చూడండి 5 3 2 4 6 0 7 9 1. ఓకే yes. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ లో చూడండి, 3 rows 3 కాలమ్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కి అడ్రస్ ఉంటుంది. అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఆ ట్రయాంగిల్ లో ఉండేటటువంటి ప్రతి వాల్యూకి అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్ ని ఏ విధంగా ఫామ్ చేయాలనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ అడ్రస్ ని నేను ఫస్ట్ లెటర్ ఏ తో డినోట్ చేస్తున్నా. నౌ దిస్ ఈస్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్. అన్నింటికి అడ్రస్ ఏ తోనే డినోట్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్స్? అడ్రస్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయాలి? నౌ దిస్ ఈస్ విచ్ రో నాన్న? రో 1. దిస్ ఈస్ రో 2. దిస్ ఈస్ రో 3. Rows are completed. Now this is column 1, column 2, column 3. అడ్రస్ రాసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ ఆఫ్ 5, అడ్రస్ ఆఫ్ 5. ఈ 5 అనే అడ్రస్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ 5 అనే కాన్సెప్ట్ ఈ ఏ ప్లేస్ లో ఉంది. ఆ ఏ అనే కాన్సెప్ట్ ఏ రోలో ఉంది నాన్న? రో 1 లో ఉంది. అదే ఏ అనే కాన్సెప్ట్ ఏ కాలం లో ఉంది? కాలం 1 లో ఉంది. సో దిస్ అడ్రస్ ఈస్ రో 1 అండ్ కాలం 1. ఈ అడ్రస్ వచ్చేసి రో 1 అండ్ కాలం 1. అడ్రస్ ఆఫ్ 5 is A11. అడ్రస్ ఆఫ్ 4 is 4 గురించి మాట్లాడతాం. ఈ 4 అనే కాన్సెప్ట్ ఈ ఏ అనే కాన్సెప్ట్. సో దానికి అడ్రస్ ఏ విధంగా ఫామ్ చేయాలి? అడ్రస్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు రోస్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ రో 1, దిస్ ఇస్ రో 1 లో అడ్రస్ వచ్చింది. అది కాలంలో ఎక్కడ వచ్చింది? ఈ ఏకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇది కాలం నంబర్ is 2. సో దిస్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ ఏ is రో 1 కాలం 2 1 2. సో అడ్రస్ ఆఫ్ 4 is first row second column. Listen, this is the first row. This address of this A is first row. Address of column is second. So finally address of this point is A12. 4 address is in the matrix A is A12. Are you understood students? Yes. Now address of 7 in the matrix capital A. 7 అడ్రస్ చెప్పండి.
7 is the replace of this A. This A having the which row and which column? First row, column 3. So 1, 3. Address is A13. First row, third column. Are you understood, students? Yes, similarly now I am going to the address of 3 now. This 3 now. I am going to the address of 3. Address of 3 replace is here this A. Which row is there? Second row. Which column is there? Column 1, 2, 1. A21. Second row, first column. Finally, address of 6, tell me students. Address of 6. Address of 6 is, this is the second row, R2. Which column? Column 2. R2, C2. Nothing but A22. A22. A22 is the address of 6 in the matrix capital A. Next, address of 9 in matrix A. 9 is the replace of this A. A is which place, which row? Second row. Which column? Third column. So this is second row, third column. A23. Similarly, address of 2 is equal to which row, students? Third row. Which column? Column 1. A31. A31. Third row, first column. So this address is A31. Which address, students? The replace of A is here, 2 is there. Address of 2 is A31. Address of 0 is equal to, address of 0 is R3, row 3, column 2. So this concept is row 3, column 2, A32. The last concept, one address. Address of 1 in the matrix A is third row, third column, A33. A33. Finally, this matrix structure is like A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is a 3 by 3 matrix address formation. For example, I am taking a address of this matrix is denoted here A. Capital A is equal to one matrix. That matrix addresses are represented like that one. Are understood, students? Now this is very most important. I explained one more concept of this concept. Very interesting also is here. Listen carefully. Yes. I given one concept. Tell me the addresses. For example, capital B is equal to 7, 8, 9, 1, 2, 3. What is this address? Addresses of this matrix B is equal to, very easily, you write 2 columns, write 3 rows. This is row 1, row 2, row 3. This is column 1, column 2. Now the structure, this point represented first row, first column, 1, 1. Now this point is first row, column 2, 1, 2. This point is
second row, first column, 2 1. This address is second row, second column, A22. This point address is third row, first column, A31. This point address is third row, second column, A32. Very easy. Are understood, students? So each and every matrix, inside of the each and every element having a address of that given matrix. Okay. Now this is a concept. Now tell me this story, students. A11, A12, A21, A22, A31, A32. Yes, this is clear. I'm going to one more concept in the next session. Thank you very much.